number 1, Little Go. Maayong gabi, Barangay Kawitan. This is Maria Bonifa Latifa Sharifa Hanifa Jackson Pabo 21. Ingon sila namingaw magkuno kaayo. Pero aniya kami karon upang magpasundayag kaninyo sa kalingawan nga wala dito ang miski veterana tuko og nagaingon kung di ka gustong biyaan kalibangi. Good evening. Thank you very much, candidate number 1. Patay dito rin. Now, ladies and gentlemen, candidate number 2. Wendela. Mopay pagsugod baho na ang mic. Maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi Kawitan, ug maayo inyohang sakit. In the world divided by oceans and culture, diverse people come together to witness and experience the beauty and wonder of this place, Barangay Kawitan. The lady boy standing in front of you is a fresh graduate of Mass Communication at Silliman University, major in TV broadcasting. This is Maria Roberti Thompson, 21. 22 ang hawak, 49 ang bagtak. From the 7,107 islands of the archipelago of the Philippines. From the island of fire, from the island of Siquijor. And I always believe with saying that no man is an island. Ang sabi siya pa, walay bayot mo ato sa isla sa Siquijor kay mahadlok og paktol, tiktik og barang. Daghang salamat and happy fiesta! Thank you very much, candidate number 2. Up next, candidate number 3. Ingon sila, guwapa ko kong gamay. Gamay ra ha? Naapoy na ingon nga, sexy ko kong gamay. Pero katong naa sa layo, paduol-duol mo gamay para makasaksi mo ni Gandang Veterana 2025. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jenny Meller, 22. A second-year college student at Silliman University, taking up Bachelor of Secondary Education major in English. An epitome of a true Filipino beauty with a unique blend of poise and personality. Fly high, Filipinos, spread your wings like eagles. Join me to celebrate the celebration of Thanksgiving, the celebration life. Papa Dol! Alam mo na music? Ay, ito music, Papa Dol! Papa! Again, ha? Usap. Papa Dol!
Wala pa, wala pa. Wala. Tara. Wala pa. Tugtog sa diya. Wala pa. Tugtog sa diya. Wala pa. Okay. Ready? Go forward. Papak doon! Papak doon! Very good, ladies and gentlemen. Thank you very much, candidate number 3. Up next, candidate number 4. Balik siya, balik. Dara. Lapay ng pinggan meron. No one is born ugly. The only problem there is we are living in a very judgmental society. The girl in front of you is a woman dropped in a man's body. Char, memorize. This is Monet Kitay Boko for the Lisa Hizona na Pikit 24 from the land of promise, promised land. And I thank you. Thank you very much, candidate number 4. Pahigpitan nyo na. Pahigpitan nito ni Sensyo ni. Up next, candidate number 5. Ladies and gentlemen. Music. Balik. Balik siya, balik. Kaya ka mawala ang point. Buenos dias, Paquito Diaz, Choco Diaz, ug sa tanang wakaapig 40 dias. Sa panahon karon, lisod na kaayo manguyab o mga babae. Busa sa mga lalaki dira sa karsada, sa amo na lang mo ang inyong buhaton, musulod sa akong kwarto, muhiga sa akong kama, sulirat imong mata, pag mata nimo, wow! Positive na ka, pa-check up na! Dili man ko kabalo rito sa pinuluang Ingles, apang gipamulong ko lang nga maayo ako. Good evening, ladies and gentlemen. A lady standing in front of you tonight is the most natural candidate of them all. No surgery, no injection, for I do believe in prayers. And of course, I'm chucking in 1 glass of lemon juice. Because through prayers and 1 glass of lemon juice, there's always a miracle. Okay.
wa pa ko mahuman. By the way, this is Isa Calzado aka Mitch Concepcion na nagsasabing walay bayot na sumbagan kumubayad ikahuman. Bago ko polisanin ang 4 na sulok na entablarong ito, hayaan niyo po ako mag-iwan ng isang kataga para sa mga bumoto. Huwag po nating ibenta ang ating mga boto sa mga kandidato. Siguraduhin po nating nakapag-shave tayo. Kung kabalo mo, bahala na mo. Daghang salamat. BBM! Mingaw man, mingaw. Thank you very much. Candidate number 5. Average candidate number 6. Lili si Char. Ini Duterte nih. Being a homosexual in this society is not to be menaced by humanity. Our purpose to live in this wonderful world is to love and to love. Good evening. Si candidate number 5 ni Ingon, nga wala ko na'y bayot masakitan kumubayad lang pagkahuman. Tinuod. O wala usay, relasyon nga magdugay, samtang buhi pa ang mga halay. O wala usay mga babae masakitan kung ang mga tumboy mag-nail cutter lang dahil. Once again, mag-iwan po ako ng kataga. I am candidate number 620.